Вот что здесь делать? I can't right now. I'm busy. Так, это мы видели. What letter? Но все равно. Bad news? I don't know what you're talking about. Listen, I'll see what I can do, but please, I need to be alone right now. Come back later. As you wish. Вот что здесь написано? Мне бы даже понять, что написано. Я вот не понимаю. Чё с камерой, блядь? Чё с камерой? У меня в тот раз такой хуйни не было. А, то есть его не убивать надо? А чё тут? Подходишь, жмешь shift. А. Пошли все нахуй. Пошли нахуй все. Зажимаю, не работает, я вам реально говорю, это... Я не шучу. Да! Блять, неужели? Охуеть, блять, сколько мне стоило это времени? Не может, блять, быть. We stand upon the threshold between this world and a new one, a better place where all might live as equals. But man, like Al-Mualim, would see this dream Это просто destroyed. пиздец. I see the way you look at me. Hear the things you say. A traitor? I'm not a traitor. It's Al-Mualim who's betrayed us. I see the way you look at me. Hear the things you say. A traitor? I'm not a traitor. It's Al-Mualim who's betrayed us. You'll see. Soon, all your eyes will be opened to the truth. We stand upon the cliff as equals. But men like Al-Mualim would see this dream destroyed. Today's attack was but the first. And more will follow. Ну, я хотя прошел эту миссию, блин. Уже радует. Rise up against the madman of Masyaf. See through his lies. Ну, блядь, серьезно. Следуйте. И слушать, короче, разговор его надо. Или что надо делать? Да? И ударить его, если он говорит. Enough! I yield! I yield! Speak quickly then. I've no interest in your games. Why did you betray us? And who do you serve? We serve the Templars. You should too. Ебать, я с первого раза прошел эту миссию. We? Удивительно, не так ли? Какой-то Джаман нам нужен. You betrayed us. We, who called you brother and kept you Да. safe from harm.
Мне кажется, уже... Я надеюсь, вы привыкли, что игра на английском, потому что, типа, русского нету. Вроде уже и похрен. Честно говоря, я уже привык, что он английского. Не особо-то он и нужен здесь. Тем более она вроде не очень длинная. Вроде бы. Тут надо этому деду-паскуднику все доказательства принести, я так понял. I offer you a chance to repent, to renounce the evil in your heart. It is not evil in my heart, but truth. I will not repent. Then you will die. Ну, дед пиздец мстительный, он нас убил, во-первых, во-вторых, уже сколько он убил челов. Я манал. What will become of the one who helped him? It remains to be seen. Some do ill out of ignorance or fear. Мне дед не нравится, честно, вообще не нравится. Others suffer from corrupted wills, their minds poisoned and twisted. These men must be destroyed. Soon enough, we'll know what sort of man Jamal is. Не надо спойлеров. What now? Oh, my child, we've only just begun. Спойлеров мне не надо. I hold here a list. 9 names adorn it. 9 men who need to die. They are plague bringers, war makers. Their power and influence corrupts the land and ensures the crusades continue. You will find them. Kill them. In doing so, you'll sow the seeds of peace, both for the region and for yourself. In this way, you might be redeemed. Я играл в третью только. 9 lives in exchange for mine. Типа, когда сам чуть-чуть там попроходил и все. Забросил, долго было. Only where I need begin. Very well. Ride for Damas. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. Ну, сейчас, соответственно, в первую играю. Be sure to visit the city's assassin bureau when you arrive. А мне он сразу и не нравится, я знаю. Типа, он мне не нравится сразу. Я уже догадался, что... Чуть не то. Он нас убил, боже, как после этого можно думать, что он добрый? I do. Besides, you cannot begin your mission without his consent. What nonsense is this? I don't need his permission. It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. You answer not only to me, but all the Brotherhood as well now. So be it. Я, если что, буду все ассасинсы проходить. Со временем там буду прикупать. Типа серия игр прикольно, мне нравится. О, скрытный клинок у нас появился. Или он был, просто почистим. Да, видимо, появился. Туда. Вообще никак не отличаюсь одеянием даже. Вообще. Блять, я немножко отстал от них. Это просто да. А в смысле? Я что-то не то сделал, по-моему. Я случайно отпустил кнопку в тот момент, по-моему. Ну, то есть вот как бы, видите? Одна рука просто на пробеле. Главное не отпустить, иначе хуй их догонишь и потом все. А я случайно отпустил в прошлый раз. Конь, блин, мешается, да, вообще? Чуваку помешал он.
И чё, мы куда идем? Мне кажется, здесь можно пустить или нет? Everything's new. Everything's perfectly priced. I need help! Please, anyone! You've no reason to be out here, old man. А мне надо продолжать с ними или нет? I could have been hurt. You seem to know exactly what you want, which is why you Подождите, что мне делать надо? Did you not see me here? Так, ладно. Тут есть орел где-то. Он, кстати, рядом. Можно вайпоинт попробовать взять. Он всего один. А мне кажется, мне туда и надо. Be strong! Strong like Salahadin! Take up arms against our enemies! Стоп, что? Так, а куда мне надо? Чуваки, вы понимаете, куда? Или так же? Как и я. Недоумение. Salahadin rides to meet him! Может, подняться надо здесь? Might be avenged! А что? Что-нибудь с рукой было? А еще не мог двигаться. Find favor with us! That he may grant us victory! Что за хуета? Curse him! Curse the Christian king and his army of infidels! Ah, you come to the right place. My good people, your search has come to an end. I've anything anyone could possibly need. А куда мне надо подняться? You'll not find better items anywhere else, I swear it. Вопрос можно? Resist! We I do must not have. fight them in any way we can! My good people, your search has come to Something an end. caught your eye? I've anything anyone could Praise possibly need. be Я что-то не понимаю, куда мне надо. He has Вниз, типа, или куда, блядь? Dirty thief, I'll have your hand. Может, сюда? О, реально. Altair, it is good to see you, and in one piece. You as well, friend. I am sorry for your troubles. Think nothing of it. A few of your brothers were here earlier, in fact. А это все допы или не допы? Или все вот эти мигающие надо выполнить? It's quite all right. В том числе и челлендж. You've never been one for the creed, have you? Is that all? I'm sorry. Sometimes I forget myself. What business brings you to the mass? A man named Tamir. А, челленджи допы тогда takes ок. issue with the work he does. I meant Что они мигают, Now tell непонятно. me where to find him. Surely you remember how to track an enemy. Of course. Learn where he will be and when. But that sort of work is best left for... I understand. Go and search the city. Determine what he's planning and where he works. Preparation makes the victor. What can you tell me of him? Tamir makes his living as a black market merchant, so the Souk district should be your destination. I would suggest you seek out the following places. A small souk northeast of here. Не, ну как вообще игра в целом? В целом, вот лично мне нравится реально. Типа прикольно, что-то делаешь. Наконец-то мы взяли за одну игру, ее ебашим, и пока что не переключаемся. Yes. Come back to me. I'll give you Ну там такие marker, and проходниковые. you'll give us Tamir's life. As you wish. А то вечно бегаем от одной к другой. If you find yourself in trouble, Как раз можно соло-игры некоторые допроходить, I can shelter you потом from уже it. думать, какую другую Be warned, начинать. If your enemies are too close,
my door will remain closed until you've lost them. Do you understand? Yes. To bring the enemy inside would Ну, compromise the прикольно. Brotherhood. Very well. Off you go. Ну, я думаю, типа, после Ассасинса можно начать этот, типа, третий Far Cry, почему нет? Я что-то здесь не я что-то здесь не доделал, да? I'm sorry, I tend to go on sometimes. А что надо с этим мужиком делать? Ну, у меня метка здесь стоит, типа, просто. Он говорит, извини, что-то там я... Это штаб-база. А, это наша, да, база. Ассасина, все, я понял. I could have been killed. Что делать? Бывает. А как поболтать? Что-то не робит. Нихуя не понимаю. Is he blind? You can apologize for that. I'm telling you, it's rats. Спасибо, реально. Я даже не заметил Rats скамейку. or children. Either way, it's bad for business. All that noise. Someone needs to get up on those beams and clear them out. I wonder how they're getting up there. Must be through the central courtyard. Then we should ask the guard to have a look. Ah, they're all much too busy polishing the backside of their master. Нет, достаточно было это. Так. Вот эти все миссии дебильные надо выполнять. Ой, бля. So Tamir gave the man his food. And when the battle was finished, the Saracen leader saw to it that the merchant was repaid 1,000 times. Tamir drove a caravan in those days between Damas and Jerusalem. But recent business Ну, в принципе, да, это же ассасин. It seemed there were none in Нормально. Jerusalem who wanted what he had, fruits and vegetables from nearby farms. Ты чё, чел, блядь? Some say, were it Прошел not for мимо и Tamir, Salahadin's руки men вытер would и have дальше. surely turned on him. Could be we won the battle because of that man. Я понял. Желательно, где нет охраны людей. Это обязательно, даже считаю, условие. Тут человечина. I'll teach you to take a fight. You seem to know quite a bit about Tamir. Tell me what he's planning. I know only the stories I tell, nothing more. A pity. There's no reason to let you live if you've Ну nothing to вот то, offer что in return. отпиздить или просто подслушать, Wait, это изи. There is one thing. А вот, Continue. He is вот именно preoccupied пиздить, as of late. ну в He смысле, oversees the production что-нибудь of красть, many это weapons. вообще What of it? They're meant for Salah ad-Din. немного This странно does not help работает. me. Но я вроде сейчас Means it понял, does not help конечно. you. No, stop, listen! Not Salahadin.
They're for someone else. The crests these arms bear, Кстати they are говоря, да. different, unfamiliar. It seems Tamir supports another, but I know not who. Is that all? Yes, yes. I've told you everything I know. Then it's time for you to rest. Мне кажется, мы его не избили, мы его убили нахуй. А чел вообще похуй, ну правильно, чел. Ёбнуть, я правильно понимаю? И я его нашел. Или все не так, как я думаю. Altair, welcome, welcome. Welcome, I've done what you welcome. asked. Now give me the marker. First things first. Tell me what you know. Tamir rules over Гениальный the человек Sultan здесь Salah. лезет по He сравнению makes his этих рук fortune selling позволяет. arms and armor and is supported by many in this endeavor. Я Blacksmiths, знаю, traders, это я financiers. просто. He's the largest death dealer in the land. And have you devised a way to rid us of this blight? A meeting is being arranged at Souk El Salah to discuss an important sale. They say it's the largest deal Tamir has ever made. He'll be distracted with his work. That's when I'll strike. Your plan seems solid enough. I give you leave to go. Дай-ка. Let Al-Mualim's will be done. You may rest here until you are ready. А, все типа. Fast forwarding memory to a more recent one. That will cost you your life! Так, мне теперь нужно на вот сюда, на таргет идти. Я понял. После того, как ты поднимешь репутацию, ты вернешься ненадолго в реальность. Нихуя себе. Че, может, залутаем вышку? If you just have a look. I have no interest in your calculations. The numbers change nothing. Your men have failed to fill the order, which means I have failed my client. We need more time. This is the excuse of a lazy or incompetent man. Which are you? Neither. What I see says Да, это я видел. Now, tell me, what do you intend to do to solve this problem of ours? These weapons are needed now. I see no solution. The men work day and night, but your client requires so much, and the destination. It is a difficult route. Would that you could produce weapons with the same skill as you produce excuses. I have done all I can. It is not enough. Then perhaps you ask too much. Too much? I gave you everything. Without me, you would still be charming serpents for coin. All I ask in return. Он просто думал, то, что я умер, там же чекпоинт. Поэтому так как так. Я помню, блядь, еще клип по полу читал, это пиздец. Тоже когда я упал. Он еще не сдох. Прям на людях, серьезно. Майсук. Ебать, что с ним? No. Leave the body. Let this be a lesson to the rest of you. Я надеюсь, его я убивать не должен был. Something cannot be done. Now get back to work.
У меня красный радар. Почему? А, вот. Что мне сделать надо? А мне его убить надо? А на глазах можно у всех? О! До свидания. Да. You'll not profit from suffering any longer. You think me some petty death dealer, suckling at the breast of war? A War? strange target, don't you think? Ну там просто в туториале не давали так сделать. Там только комбо с этим, с ронянием, скажем так, давали сделать и все. Ah, but he thinks I act alone. I am but a piece, a man with a part to play. You'll come to know the others soon enough. Да, тут эпичное прям добывание, согласен. Good. I look forward to ending their lives as well. Such pride. It will destroy you, child. Образец крови. Да. Около 10 лет игре. Серьезно? А в каком году-то она вышла? Я так и не понял. И что, блядь? Что это? Окей. Мне, кстати, музыка нравится здесь сейчас вот. Музыка охуенная. Там невидимая стена вообще образовалась откуда-то. Согласитесь, музыка огонь просто. Вот. Реально факт. В 2007 я примерно так и думал. Где-то около 2010-го. Ну-ка, орел рядом. О, так орел очень рядом, да. Ну и погоня, потому что была именно. Охренеть можно. Word has reached me of your victory, Altair. You have my gratitude and my respect. Thank you. It is a shame that the other assassins continue to hold you in such poor regard. Rafik. Да, это секретная база из-за этого. Ну, типа логично. Но все равно не сразу думаешь даже до этого. Согласись. Fast forwarding memory to a more recent one. Блин, я там еще хотел 2 этих открыть точки. После этого, ну ладно. Жалко. Out of the machine, Mr. Miles. What's the matter, Doc? Miss Stillman is once again insisting I let you rest. Что, куда идти надо? Явно не сюда, я так... Да, блядь, что с камерой, я ебал. С ней, может, попиздеть надо? So, feel like telling me who put the stick up his ass? We have a deadline.
1 week. Well, 6 days now. Deadline? I can't talk about it. Man, put yourself in my shoes. I'm being held hostage by a group of scientists. At least I think you're scientists. And forced to spend all day in some crazy-ass machine. You won't tell me what you're looking for or why you want it, but I'm supposed to be Не, ну thanking последние you for Assassin's keeping me alive. Creed, This is конечно, so Origin и Одиссея. Дерьмецо, если честно. What do you want me to do? Let's see. I don't Вот know. эти вот, Maybe give me которые some answers? одни из первых, типа, они вообще And it's прям better охуенно, this вот way. реально. Safer. Safer for who? Both of us. Мне типа нравится. Не знаю, как Вальгалла, я, конечно, я даже вообще не видел. Hey, you know what? I've got a question I think you can actually answer. What's up? Why is it that sometimes the guys in there talk like they're from the future? The future? I mean the present. Now, today, whatever. You've probably noticed that English has become the official language of the Holy Land. Yeah, I was gonna say. The Animus is translating speech it deems vital into more modern English, so expect a few anachronisms. I could probably make it more authentic, but... Что мне делать надо? Chaucer? Who? Yeah, definitely not for you. Болтать и идти спать? Can you tell me more about Abstergo? What goes on here? Beyond the whole keeping me prisoner thing. Abstergo is one of the largest pharmaceutical companies in the world. А где Their primary спать-то? focus is antidepressants. There's some information on the computer over there. But you already said this isn't about testing a drug. А, So вот what's the здесь. deal? I don't like where this is. Бля, охуенно просто. Жизнь, вечно сплю. Охуенно просто. Let's go, Mr. Miles. Time's wasting. Опять ты со своей, блядь, хуйней. Опять ты за свое, блядь. Успел, да, все-таки? Это хорошо. Where's Lucy? Oh, don't worry, she'll be with us soon enough. So why are you doing all this, Doc? What are you hoping to accomplish? You turn the television on lately? Read the newspaper? Кто? Never cared much for that stuff. Then, let me sum it up for you. The world's a mess. It's pathetic, really. You've seen it firsthand yourself. 1,000 years between you and your ancestor, and society remains just as barbaric, just as stupid. And your point А, is... ты про это? Order, Mr. Miles. The world needs order. Я не знаю. That is what we're working towards, and that is what you're helping us to achieve. You expect me to believe you're building a better tomorrow? That's exactly what we're doing. The human race calls out for direction. They want to know why they're here, what they're meant to do. Well, we're going to tell them. And once they understand how to live their lives, everything will be better. Better how? An end to all conflicts, large and small. Isn't that what you assassins strive for? Peace in all things? I told you, I'm not an assassin. Right, right. I still don't see where I fit into things. In time, Mr. Miles. In time, you'll understand. Or you won't. I don't care either way, as long as you show us where it is. Where what is? Yes, we are. А сейчас мне опять ложится, что ли? Серьезно? Ну-ка. Блядь, типичный день сурка. Ясно. Если в жизни... Не, в жизни можно, но... Это очень плохо обернется. You've done well, Altair. And I'm confident that this is but the first of many successes. Tamir spoke as if he knew you well. He implied my work had a larger meaning. Significance comes not from a single act,
but the context within which it is Нет, ты можешь performed. жизни не жрать, но говорю же, потом просто хуже будет и все. Is there more I need to know? Altair, your greatest failure was born of knowing too much. If I choose to withhold information, it is only to ensure you do not make the same mistake a second time. I see. No, you don't. And it will remain this way until you've learned your lesson. Still, you have performed competently. Да, кстати. And as such, I restore a rank Это факт, and will return реально. a piece of your equipment. Go now, either to Akka or Jerusalem. There are men in both cities who require your attention. The Bureau leaders can tell you more about what needs to be done. Давай разомнемся, так сказать. Нихуя они заспавнились, блядь. Пиздец, вы чё нахуй, черти? Да, есть такая тема. Это их было сено, походу. Слышите? Да я понял, это ваше сено. Я не знаю, они, походу, средних, что ли, были? Я так и не понял. Я сам охуел. Я тоже нихуя не помню. Так, мне не сюда, да? Или сюда, подождите. Не, не сюда. Отлично, я вы... Эпично я вышел, конечно. Алтарь. Какой-то алтарь должен быть или чё? А за кем следить-то надо? А, во. Я просто сразу не понял, за кем следить надо. How can he continue to work knowing what's to come? He visits his brother often, so I cover for him when I can. You aren't there now? No. I've family business of my own to attend to. Then he'd best hope the doctor doesn't learn of his desertion. He won't. Long as you stay silent. Don't worry. Your secret's safe with me. Так, дальше мне в логово надо. Та же лока точно. Вспомнил. Так что не будет ничего нового здесь. Altair. Oh, Altair. Told me you'd be paying a visit. Al-Mualim has ordered the execution of Garnier de Naplouse, and so here I am. What can you tell me about him? He is the Grand Master of the Knights Hospitaller, and surely keeps his quarters in their district. Beyond that, I cannot say.
I suggest you search the city. See what you can learn from the people. Tell me where they gather and I'll see what I can find. The public gardens north of here, or what's left of them, are as good a place as any to begin. There's an abandoned market northwest as well that merits watching. And Maria of Jehoshaphat's church to the west remains a popular meeting place. These 3 locations should be sufficient for your needs. I appreciate the information, Rafik. It will be put to good use. See that it is. Так, отлично. Нам куда теперь надо? Стоп, чё? Я же с ним поговорил. Странно. Может, выйти надо?